看起来年龄不大嘛，都是些孩子，让他们吃个饱饭，然后到河里洗个澡。早朝があげました。皆さん。小日本快完蛋喽！让一些毛都没长全的孩子来打仗，气数尽喽！七七妖团已经到达与我们平行的伏击阵地了，是吗？七七妖团到位了，太好了！让三营是冲下去，让七七妖团好左右夹击，好截断日军的队伍，是，给我打！协同部队大约1000人左右，已经调转方向，向你们772团阵地左翼戴家脑攻来。戴家脑？那不是689团的阵地吗？他们来了没有？还没有到达战场。好，我现在派3营师连去帮助他们，阻截回调的日军。1个连，日军可是他们的10倍啊！行了，回去告诉旅长，我不会让一个日本人通过长乐村。是。
先是第115师平型关首战告捷，继而是第129师夜袭阳明补给场。接下来，第115师广阳设伏2战皆胜，第120师在大牛店、雁门关、王董堡3战3捷。此番响堂铺伏击战，干脆利落，以小的代价换取了巨大胜利，是神头岭伏击战后第129师又一次典型的游击战。此役，毙伤日军400余人，焚毁汽车180辆。好，好啊！这个伏击战打得真好啊！怎么了？啊，哪受伤了？小王，小王，没事，我没事。啊，没事吧？没事。好，走。好，迅速打扫战场，随即向马家峪、佛坛沟一带山地转移。是。同志们，迅速打扫战场。是。八路军在山西战略展开的同时，以黎玉为书记的中共山东省委领导下的10大抗日武装起义正在山东半岛次第展开。最先打出抗日救国旗号的是卢沟桥事变1周后的冀鲁边起义，其后是鲁西北起义、天福山起义、黑铁山起义、鲁东起义、徂来山起义、泰安起义、滨海起义、鲁南起义、微山湖西起义，这是10支起义队伍，在1938年1至5月间，与日伪军作战100余次，解放了15座县城。截至6月底，起义武装达到4万余人，发展成为一个战略游击兵团，开辟了山东抗日根据地。张自忠部全线出击，夺回白塔阵地，日军招架不住，纷纷溃退。庞炳勋军团得以趁势反击，张庞两军从3个方向一起向日军发起了猛烈的夹击。经过数天血战，日军被全部击垮。皖源第5师团主力与缉毒师团会合的计划，也终成泡影。上峰命令我们要组织敢死队，大家沿着城墙到城的西北角，从那里越过城墙，进入到城内。咱们在敌人的背后打他。兄弟们，我们一定要把西城拿下，有没有信心？有。出发，向左转。快跟上！快！
前の連隊が苦戦に苦戦の上、ようやく基本量の弾薬を届けてくれました。よし、この弾薬があれば夜が明ければすぐに対峙層を突破し、そのまま徐州だ。毎日これだ。昼間にせっかく道路を占拠しても、夜になると支那軍の決死隊が反撃に出て、結局奪い合いの繰り返しだ。野戦と白兵戦は確かに西北軍の得意とするところだ。别动！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 报告，军长，战斗结束了，日军死伤近2万人，还抓了好多俘虏。还抓了俘虏，这倒是新鲜事儿。走，看看去。走。军长，俘虏都在这儿。饭了，看起来年龄不大吧，都是些孩子，让他们吃个饱饭，然后到河里洗个澡。皆さん，小日本快完蛋喽！让一些毛都没长全的孩子来打仗，气数尽喽！八路军总司令朱德连发7道命令，命令晋察冀、晋绥和山东军区等部各1部兵力向察哈尔、热河、辽宁等地进发，配合苏联红军作战。命令各解放区向本区一切敌占交通要道和城镇展开进攻，迫使日伪军无条件投降。聂荣臻率晋察冀军区部队约11万人，罗荣桓率山东军区部队23万人，贺龙、吕正操率晋绥军区部队3万4千人，刘伯承、邓小平率第129师约19万人，陈毅、饶漱石率新四军近31万人，曾生、冯白驹、林枪云率东江纵队、琼崖纵队、珠江纵队2万余人，在华北、华中和华南3大敌后战场，对日伪军展开了气势恢宏的全面反攻。ソ連のバイカル湖方面軍が昨日、ロ北、長南、タロンなどを占領しました。極東大地方面軍はボタン港へ猛攻撃をかけております。大本営に打電せよ。ポツダム宣言を受けてはいけない。関東軍は一兵卒の解散もならない。苏联红军已经越过了中苏边境，向盘踞在东北的日本关东军发起了进攻。通知在东北的所有抗日力量，积极主动地配合苏军作战。We've been bombing Tokyo continuously for 2 days since we dropped the atomic bomb, and still they haven't reacted. I think we should drop the second bomb and force them to surrender. Otherwise, we will suffer untold casualties in the landing operation. I think we have to consider using the atomic bomb again
to show Japan our power and strength. Well, gentlemen, let's try again. I believe the second bomb would be enough to destroy the Japanese psychological line of defense. Have you located the target? Kokura is covered by the smokes and clouds. I can't locate the aim there. Then we'll have to take it around again. Not working. We need to go around again. Around again? What do you think this is, a jeep ride, my good friend? We don't have the auxiliary fuel tank. So what, I do? We'll not drop it and go back. Go back? Yes, back. Hey! What's up? If you agree, we'll continue on to our second target. Okay. Okay? All right. Let's continue on to Nagasaki. Yes, sir. All right. Continue on to Nagasaki. 这是美国对日本实施的计划中的第2次核打击。1945年8月9日11时02分，在距离长崎市中心3000米的别墅网球场，大货柜投下了胖子，一枚 Mk3 型原子弹。据日方统计，长崎在原子弹爆炸中死伤6万余人。Defendant Sado Araki, the Far East International Military Tribunal sentences you to life in prison. Bring in the defendant, Kenji Doihara. Kenji Doihara, the Far East International Military Tribunal sentences you to death by hanging. 何？俺は何もしてないよ！おい！俺は無実だよ！おい！俺は無実だよ！おい！お前何を言ってるんだ！おい！俺は無実だって言ってんだろうが！おい！話せ！俺は無実だよ！ Bring in the defendant, Itagaki Seisuru. Itaki Shishiro, the Far East International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Bring in the defendant, Iwani Matsui. Iwani Matsui, the Far East International Military Tribunal Court sentences you to death by hanging. Bring in the defendant, Hideki Tojo. Hideki Tojo,
the Far East International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Bring in the defendant Umezu Yoshijiro. Defendant Umezu Yoshijiro, the Far East International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Bring in the defendant Koki Hirota. Defendant Koki Hirota, the Far East International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Bring in the defendant Haitaro Kimura. Defendant Heitaro Kimura, the Far East International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Bring in the defendant Akira Muto. Defendant Akira Muto. 现在，本法庭宣布，所有日本被告有罪。历时2年半的庭审，共开庭818次，审判记录48412页，419人出庭作证，779人书面作证，受理证据4300件。除了7人被判处绞刑外，木户幸一等16人被判处无期徒刑，东乡茂德被判处20年徒刑，重光葵被判处7年徒刑。在2战的大舞台上，3大盟国巨头对中华民族抗击日本侵略者的东方战场，有过堪称经典的评说。Performance？ 评说。是评说。他们各自都给后世留下了一段客观公正的评说经典。